Many years ago, I saw a man walking across the street. He was struggling, walking with a walker. Obviously, when I watch him, I know that he had difficulty to move from one part of the street to the other side because of the number of cars passing by. So I went over to help him, and then he crossed the street, and then we started talking, and I wanted to know more about his background. Actually, he was hit by a car, and then he was severely crippled. And then I became his friend. And then one day he mentioned that he wanted to come to our church, where he knew I'm a pastor. And I told him, I said, "Oh, you may not understand the sermon that I preach." He was speaking in Malay. He said, "No, I'm not coming to hear your sermon. I'm coming to pray to Jesus." Although he's not a Christian, probably he wanted to know more about Christ. So he came to church, and then I was glad that a church member began to reach out to him. என் பேர் நாகராஜன், அப்பா பேர் கிருஷ்ணன். நான் சாலாமில் தங்குறேன். சாலாமில் தங்கி இங்கே சுபாஞ்சாவுக்கு வரப்போக இருந்தேன். நான் 2002லேருந்து 2007 வரைக்கும் புத்தாலிங் சைடில் ஜாமான் வைக்கிற வேலை செஞ்சேன். அப்போ 2007 பார்த்தவங்க கீழே பார்த்துட்டு, "ஏன் உனக்கு உதவிக்கு ஆள் இல்லையா? சரி, நீ என்னை பாரு, 2வது மாடியில் சிடிபிசி சேர்ச் இருக்கும், ப்ரே பண்ணலாம், ஜீசஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க" அப்படின்னு. அப்போ நான் புதுசாக அந்த சேர்ச்சுக்கு வந்த பிறகு தான் பஸ்தவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க. அப்புறம் மெம்பர்லாம் உட்காந்தாங்க. அப்புறம் அவங்க என்கிட்ட நல்லா பழகுவாங்க. இப்போ நம்மளும் அதுக்கு மீறி நம்மளும் அங்கே வாரம் போய்கிட்டு தான் இருந்தோம். அப்போ அதேமாரி இருக்கக்குள்ள நான் 2007 அடிப்பட்டதுலேருந்து இன்ன வரைக்கும் எனக்கு உதவிக்கு யாரும் இல்லை. அப்போ பார்த்தவனே தான் எனக்கு கொஞ்சம் மாற்றம் வந்துச்சு. ஏன்னா நான் கொஞ்சம் நக்கில் அந்தமாரி பேசினா நான் ஆத்திரப்பட்டுருவேன். என்கிட்ட நிற்க முடியும், யாரும் பேச மாட்டாங்க. அப்படி இருந்து அவங்க மேலே வரணும், அவனுக்கு ப்ரே பண்ணுறேன், ஜீசஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு. அப்போ நான் மேலே போய் பார்த்தேன். சேர்ச்சுக்கு வந்த மெம்பர்லாம் நல்லா பேசுனாங்க. அப்புறம் நான் எது எனக்கு தேவைப்பட்ட ஜாமான் கேட்டேன்னா அதை வாங்கி கொடுப்பாங்க. அப்புறம் சாலாம் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் விட்டுட்டு வருவாங்க. அந்தமாரி இருக்கக்குள்ள நினச்சேன், சரி ஜீசஸ் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, சரி அவங்களே ப்ரே பண்ணுவோன்ட்டு நான் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சேர்ச்சுக்கு வந்துடுவேன். அப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு தங்க இடம் இல்லை. அதனால் கல்வினும் நெத்திலையும் சொன்னேன், தங்க இடம் இல்லை, கேத்தியம்மில் படுத்துருக்குன்னு. அப்போ அவங்க பாஸ்டர்கிட்ட சொல்லி சேர்ச்சில் ஒரு 2 வாரம் தங்கி, அப்புறம் பாஸ்டர் ரூம்பு சேவா பார்த்து கொடுத்தாங்க. அதான் நான் பாஸ்டர்கிட்ட கேட்டேன், எனக்கு பேனா தீச்சு விற்கணும் போல் அப்படின்னு. அப்போ அதை கிடச்சிச்சு. நான் அதை விற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அவங்களும் பேங்கில். அப்படி ஆளுங்களே வரலனாலும் நான் ஜீசஸுக்கு சொல்லுவேன், ஜீசஸ் உதவி செய்யுங்க, எனக்கு அந்தமாரி தெம்பு இல்லை, நான் கஷ்டமாரி ஒன்றும் வரல அப்படின்னதுக்கு ப்ரே பண்ணிடுவேன். கொஞ்ச நேரத்தில் ஆளுங்க ஜாமான் வாங்குறதும் போகிறதும். நானும் மரியாதை பேசுவேன், அவங்களும் மரியாதை பேசுவாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் நான் எனக்கு எந்த தேவைப்பட்ட ஜாமான் கேட்டேன்னா வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. இந்த கண்ணாடிலாம் சேர்த்துலாம் நெத்திலி செஞ்சு எடுத்து வந்தீங்க, நம்ம காசு கொடுத்தாச்சு. ஆனால் நான் கேட்ட ஜாமான்லாம் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க நான் சேர்ச்சி மெம்பரு. அதான் இது வரைக்கும் நான் ஜீசஸை ப்ரே பண்ணதுலேருந்து எனக்கு அந்த மன கஷ்டமே இல்லை. இப்போ கொஞ்சம் சந்தோஷமாக தான் இருக்கேன், பரவாயில்ல. நான் சேர்ச்சிக்கு ஜீசஸை ப்ரே பண்ணுவேன். எனக்கு நல்ல
நல்ல வாழ்க்கையை கொடுங்க, உடம்ப குணமாக்குங்கன்னு. அப்புறம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சேர்ச்சுக்கு வந்து ப்ரே பண்ணிவிட்டு ரபீனா அந்த பிஸ்கட் கொடுப்பாங்க. அதை சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஜாமான் வேணுமோ நான் கேட்டேன். அப்புறம் வந்து நான் இப்போ பைபிளும் படிக்கிறேன், தமிழ் பைபிள். அது படித்து கொஞ்சம் சின்னங்க அதுக்கு படிக்கிறதுக்கு. Koinonia as a cell group, we have been helping out Naga for quite some time. And we believe there is a reason why God has placed Naga in the church. And so we see that he is a person in need. So that's why we reach out to him in many ways, such as giving him food supplies and sometimes also giving him transportation as well. Nowadays, some of our cell members have also started to help Naga in a new way, which is to help him to start his own business, because we believe that this will be able to help him to earn some income so that he will be able to support himself and make ends meet. I can see that Naga's life and also well-being has improved a lot ever since, and I hope that the church will continue to be able to support him and also walk with him as well in his Christian life. As much as we have been able to help Naga has really been a blessing to us as a church. CDPC is a young, urban, middle-class church, and we really don't know how to reach out and to help homeless poor. But as Naga came, we had the opportunity to help him, and we care group put money together to be able to help him start a business, a small business. He sells pens and tissue paper by the roadside, and he's able to do that as a business. And as his business grew, we got to know how to be a blessing to Naga as well. Naga's growth, now we're doing Bible studies with him, but when he came, one of the things that we were able to do was, I recall that he was sitting in the congregation, he wanted to partake of the Holy Communion, and we said, the elders told him to refrain until he goes through and understand what it means, the significance of it. And so he was not very happy. So the elders alerted me, and I talked to him about baptism, about being a part of the family, being part of the community, and what it means. And so Naga says, I want to be baptized, I want to be a part of this community. And so we took him through, he got baptized, he partook of the Holy Communion, he's part of us as a member of CDPC, and we as a church are so happy to have Naga with us as part of the community. And then as his business grew, we encouraged him, here's an opportunity for you to tithe. And now Naga happily tithes his money he puts his money into the offering bag as it comes along. And I think that itself has given him so much joy. But it has also helped us as a church to know how to be a blessing to the homeless poor, and Naga has taught us a lot of things as a church.